Luterevu neera nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG lunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa kutaano omwaka 2026 wano mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda wetera okukuba ttooki era wetera okusesira ebintu ebigenda mu maaso bigenda mu maaso okwewuunyisa okuleka okutya awamu n'obunkenke olw'ensonga nti olwokaano luno olw'obwa sipiika lubootikidde buli kimu kyonna kyonna era tuli mu kulaba ebintu eby'enjawulo oba oliawo bannayuganda abamu bye badde babuusabuusa nga kaakati byejjayo ebyama ebyo bibadde byekunise eyo ewatatuukibwa nga kaakati bigenda mu maaso okwogerwako awamu n'okwongera okulaga nti Right Honorable Anita Anet Among ebbanga lyonna wabeeredde yeejagira ng'alaga nti nno w'amaanyi takwatwako kyandibanga bakama be bafunye engeri ey'okumunyiga olw'ensonga nti wayinza okubeerawo olutalo olw'okwagala nti nno asigale mu lwokaano luno olw'obwa sipiika ebyo byonna nga bigenda mu maaso tugenda kuba tukutuusaako updates ez'enjawulo nga kw'otadde na alipoota ezigenda mu maaso okunnyonnyola embeera eri mu kugenda mu maaso mu kaseera kano era mu katambi kano tugenda kuba tukutuusaako alipoota eno ey'omukutu ogwa Daily Monitor omukutu gw'empapula ez'amawulire egimu ku egyo egigenze mu maaso okuba nga ate giteeka nnyo essira ku nsonga nga bwe zitambula mu lutabaalo luno akavuyo kano konna awamu n'enkyukakyuka ze tulaba omutwe ogwa alipoota eno gugamba nti twists and turns in Uganda's 2026 Parliament Speaker Race. Enkyukakyuka awamu n'ebyewuunyisa ebiri mu lwokaano lw'ekifo eky'obwa sipiika obwa palamenti y'omwaka gwa 2026. Gwe yampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG gye buvuddeko General Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda mu maaso okulayira yasobodde okusuubiza neera kubanga si gwe gwasoose ate era tekisuubirwa nti si gwe gugenda okusembayo wabula yategeezezza nti ekisanja kino kigenda kubeera kya no sleep tewagenda kubeerawo kwebaka era tagenda kugumiikiriza oba kukkiriza yadde abo bagenda mu maaso okubeera abalyake nga basigala batambula nga bwe baagala nga tewali ewabakutteko kyokka ate okumala ebbanga kaakati bannayuganda bagenze mu maaso okusonga olunwe mu Right Honorable Anita Anet Among okubeera omu ku ba public officials ba government officials abakyasinze okubeera abalyake mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda newankubadde yakamala ebbanga ttono nnyo mu gavumenti eno era mu kifo eky'obwa sipiika wa palamenti kakati mu kaseera kano we twogerera ensonga eno ey'obulyake esobola okuba nga y'emu ku ezo ezaamuviiriddeko obuzibu era nga eteeka ebbala si ku ye yekka wabula ne ku palamenti y'eggwanga erya Uganda ku kibiina ekya NRM awamu ne General Yoweri Kaguta Museveni kennyini era okusinziira ku Andrew Mwenda yavuddeyo n'atunnyonnyola nti ekyo General Yoweri Kaguta Museveni kye kyamuteesesezzaako akazito abamu ku b'omunda mu kibiina ekya NRM okulaba nga asobola okuggyawo Anita Anet Among ku kifo kino eky'obwa sipiika wabula nga mu kusooka okusinziira ku Andrew Mwenda agamba nti General Yoweri Kaguta Museveni yabadde mweteefuteefu okweyongerayo ne Anita Anet Among mu palamenti ey'e12 egenda okutandika oluvannyuma okulonda kw'omukulembeze waayo wabula kaakati ensonga zonna zigenzemu akacyankalano tulaba nti nno abamu ku abo ba ADs oba bakiyambi ba Right Honorable Anita Anet Among bali mu kukwatibwa abamu ku bo kitegeezebwa nti nno basobodde okugenda ku wali eri ku CID okukola alipoota awamu n'okunoonyereza okw'enjawulo omukyala Aisha Naluzzi IGG kwe yasobodde okuba nga avaayo okukakasa nti ddala baafunye petition era bagenda kuba batandika okukola okunoonyereza ku Anita Anet Among ebyobugagga bye awamu n'ensimbi entuufu zaategeddwa okuba nga afuna okuva mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Abatunuulizi b'ensonga bangi nnyo balowooza era bagamba nti bino byonna General Yoweri Kaguta Museveni yagenze mu maaso okubiwa green light bibeere nga bikolebwa okusobola okufuna ngeri ki yagenda okukkakkanyaamu Right Honorable Anita Anet Among olw'amaanyi obugagga awamu n'obuyinza bw'abadde azimbye mu kaseera akatono nnyo nga kakati alabibwa nga threat eky'obulabe eri n'entebe y'obukulembeze bwe. Kakati gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ebimu ku ebyo bitusobodde okuba nga tutegerako bye tugenda okwongera okunnyonnyoka mu alipoota eno okusobola okwetegereza ddala kiki ekinyusi ekiri emabega wa bino byonna. Nja kusaba beera mugumiikiriza maaso ku lutimbe kabina ku ddongo ensonga zonna tubeere nga tuzitambuza bulungi nnyo. Nga tutandika alipoota etugamba nti details emerging of how two meetings on Thursday appear to have pulled the rug out from under
Anita Among's feet. The meetings include one at State House Entebbe, involving, among others, government ministers, and another State House Nakasero, exclusive to the first family, had one unifying strand, that the optics of Miss Among staying put bad. Uliriza gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG. Meeting bbiri zaasobodde okubeerawo ku lunaku olwokuna. Meeting zino bbiri zaanafuyiza Anita Anet Among era ne zimulaga nti olwokana luno olw'obwa sipiika yandibanga si yakyali omutuufu okubeerawo. Eyasoose yabaddemu abakungu mu gavumenti ab'enjawulo. Twategeddeko nti no Rebecca Kadaga yabaddeyo, ne tutegeerako nti nno wabaddeyo ne ba religious leaders oba abakulembeze ab'amadiini, naye ate meeting ey'okubiri yabaddemu ba first family bokka. Era bano kitegeezebwa nti bonna ne batuuka ku nzikiriziganya nti Anita Among okusigala nga ye sipiika kijja kubeera kikyamu. The Speaker of the 11th Parliament has found herself facing criticism over spending controversies. Alipoota eno etugamba nti okusingira ddala Triple obuzibu bw'asinze okufuna bwe butya bw'asaasaanya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Monitor understands that the meetings extensively heard about how Miss Among had used the incumbency to gloss over the criticisms. Era ne kitegeereka n'okutegeerekeka mu meeting eyo nti Anita Among olw'okuba abadde mu kifo eky'amaanyi ng'ekyobwa sipiika akikozesezza okusobola okusirisaawo bonna abadde bagezaako okuvumirira biki byakola butya bw'abikola nabaani abamuyambako. Byonna agezezzaako okubisirisa. The decision to maintain a stated distance comes days after President Museveni used his inauguration to reiterate a zero corruption stand against corruption. It also dovetails with General Muhoozi Kainerugab's carefully crafted image as an anti-corruption sir. Okusalawo kuno okw'okunyiga Right Honorable Anita Anet Among kwajjidde mu kaseera nga General Museveni yaakajja okukozesa speech ye ey'okumaliriza okulayira nti tagenda kugumiikiriza nsonga ya bulyake. Era ekyo ne kibeera nga kikwatagana na bulungi nnyo ne ku butya General Muhoozi Kainerugaba bw'azze ng'azimbibwa nga omuntu atasobolerako ddala kugumiikiriza nsonga ya bulyake, era nga omu ku abo abali mu gavumenti abagenda okukozesa obuyinza bwonna okulwanisa obulyake obwo. Mr. Museveni's son, who is also the Chief of Defence Forces of the Uganda People's Defence Force, UPDF, has in recent months turned up the heat on perceived corrupt UPDF officers, making a series of high-profile arrests. For Ms. Among, the decision not to hand her the Speaker's gavel when the 12th Parliament begins business keeps a turbulent week that has culminated in the ombudsman opening a probe into her wealth. Uliriza. Mutabani wa Mwami Museveni oluvannyuma lw'okulaga nti nno ali mu bantu abo batagenda kugumiikiriza bulyake. Jjukira nti nno ne General Museveni yavaayo n'ategeeza nti omuwoolezi we General Muhoozi Kainerugaba ye ate waanaabeera mu kifo eky'obukulembeze tajja kugumiikiriza ebyo ye byagumiikiriza mu gavumenti ye okumala emyaka 4. Era ebimu ku byo nga bwe bulyake. Kakati omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda emyezi egiyiseeko emabega agenze maaso okukwata abantu abamu n'abakulu mu UPDF abagambibwa okuba nti nno beenyigira mu bulyake. Wabula mu kaseera kano ekyokusalawo okuba nti Anita Among tawagirwa okubeera sipiika wa Paalamenti ey'e12 kyatandise dda okufuula wiiki eno gye tulimu era gye tuli mu kumaliriza ey'akatabanguko. Era nga kino eno kigenda kuvaamu obunkenke obw'amaanyi olw'ensonga nti nno baamaze dda okumuteekako omukungu
agenda okunoonyereza mu by'obugagga bye. Mukungu Kyoyo. The Inspectorate of Government, IG, said it is in the initial stages of processing a petition filed by a group of lawyers and civil society activists accusing the House Speaker of possible breaches of the Leadership Code Act. The Inspector General of Government, IGG Justice Aisha Batala Naluzze, confirmed on Friday that her office had formally received the petition and commenced inquiries into the Speaker's declared assets, lifestyle, and sources of wealth. IGG yamaze dda okukakasa nti ofiisi y'oluvannyuma lw'okufuna petition okuva ew'ekibinja kya bannamateeka awamu n'abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu bagenda kutandikirawo okunoonyereza mu by'obugagga Anita Among bye yadikirayalinga. Ebyo bye yalaga ofiikyale nti nno bibye embeera wooyo ey'obulijjo awamu ne wa wajja eby'obugagga bye. Justice Naluzze said the Inspectorate would independently assess the allegations and make its findings public upon completion of the process. Mangu ddala nga bamaze okukola okunoonyereza bajja kuvaayo balangirire biki ebivudde mu kunoonyereza kwabwe. Once our investigations concluded, we shall inform the public of our findings, Justice Naluzze said. The ombudsman, also called on Ugandans to remain vigilant and continue reporting suspected cases of illicit enrichment, abuse of office, and unexplained wealth among public officials. We encourage members of the public to continue identifying public officers' assets and possible flamboyant lifestyle and report to the IGG for investigations, she added. Yakubiriza bannayuganda nga nabo bwe bakola omulimu gwabwe ne bannayuganda beenyigire mu kulwanisa obulyake bwe balaba omukozi wa gavumenti yenna ng'ali mu kwejalabya okusinga ku ekyo ekisuubirwa okuba ng'alina oba kyeyandibadde nakyo okusinziira ku ssente z'afuna babeere nga waba kiwawaabira IGG abeere ng'akola okunoonyereza. The petition was filed and received by the Inspectorate's Central Registry on May 13th, signed by Andrew Karamaji, Mase Munduru, To Tomusime, Gift Grace Achira, Praise Aliokin, and Godwin Toko. The petitioners are reportedly seeking a comprehensive audit of Ms. Among's financial declarations, assets, acquisitions, and expenditure patterns, arguing that the scale of her publicly visible wealth has raised legitimate questions that warrant scrutiny under Uganda's anti-corruption and leadership accountability framework. Abaatuteyo okwemulugunya kuno bagamba nti walina okubeerawo comprehensive audit okunoonyereza okutegeerekeka era okunnyonnyola ebyobugagga bya Anita Among byonna butya bw'asaasaanya ensimbi butya bwe yafuna ebyobugagga bye nga bagamba nti okusinziira ku ndabika y'ebintu ebyobugagga bya Anita Among bireetawo ebibuuzo oba ddala yabifunira mu mateeka n'olw'ensonga eyo ne bibeera nga birina okukubwamu ttooki oba okunoonyerezebwako anti-corruption awamu n'obukulembeze obukakasa nti nno abakulembeze bakola obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe bateekeddwa. Alipoota egenda mu maaso ng'etutegeeza nti spotlight on opulence nti kaakati okwogera kwonna ebitaala byonna biri ku byabugagga Anita Among byalabise okuba nga alina mu kaseera akatono ennyo k'asobodde okubeereramu sipiika. The investigation comes against the backdrop of mounting public scrutiny over Ms. Among's lavish lifestyle, which has in recent months steered debate across political and social circles. Okunoonyereza kuno kujjira mu kaseera nga bannansi baali baatandika dda
okwewuunya awamu n'okutandika okunoonyereza ddala ku butya Anita Among gy'ali mu mbeera eri lavish ey'ekigagga ennyo, era kino ne kitandikawo okubaganya kw'ebirowoozo mu nsonda ez'ebyobufuzi awamu ne mu social circles. The House Speaker has faced criticism over her display of high-end assets, including a reportedly 3.4 billion Ugandan shillings Rolls-Royce, a fleet of luxury vehicles, upscale properties, and high-profile cash donations, public events, church fundraisers, and community drives. Anita Among ebimu ku ebyo ebimukubiddwamu ttooki era ebiviiriddeko bannayuganda okutandika okwewuunya ky'ekyokuba nga avuddeyo okweraga n'ebyobugagga eby'ebbeeyi ebizibu. Emmotoka ekika ekya Rolls Royce eno nga yategerekako wiiki eri gye twakuba emabega era nga Norbert Mao yasooka okugyogerako oluvannyuma n'ab'omukutu ogwa Daily Monitor ne bavaayo okugyekolako story. Emmotoka eno egambibwa okuba nti nno eri around 2.5 billion Ugandan shillings wabula nga n'omusolo gugattiddwako na buli kimu kyonna eggweera mu ssente ezisoba mu 3.4 Uganda billion shillings ereetedde Anita Among obuzibu kyokka eyo ng'ogyongera ku lukalala lw'emmotoka endala era ez'ebbeeyi the Range Rover awamu ne zi Mercedes Benz Anita Among ze yafuna edda nga kw'otadde n'ebizimbe omuli amawoteeri omuli amaka waliwo ennyumba ey'Ebukediya. Anita Among emyaka egiyiseeko emabega kwe yayaniriza ababaka ba palamenti bonna babeere nga babeerawo mu kugiggula, ekyo kyatiisa bannayuganda nga kw'otadde n'ensimbi z'alabika okuba nga alina okugaba kumpi buli w'alaga ku public events, ku fundraisers za church awamu ne mu community drives. Bino byonna bireetera okunoonyereza kuno okuba nga kaakati kugenda kufuuka kwa njawulo era kubeeremu ebintu bingi nnyo ebikuvaamu. Miss Among's growing portfolio of wealth, often showcased through grand public appearances and philanthropic contributions, has drawn both praise from supporters and criticism from accountability advocates, who argue that public officials must remain transparent about the sources of their wealth. Engeri Anita Among gy'akuŋŋaanyizaamu ebyobugagga bye ebizze nga birabikibwa w'alabiseeko nabyo awamu ne gy'agenze nga asaasaanya omusimbi mu kika kya donation oba resources okuwa abalala mu charity awamu ne education oba social causes. Bino byonna okusookera ddala abamu bavuddeyo okumuwaana nga we twalabye Justin Nammere omu ku abo abategeezebwa okuba nti bakiyambi be ng'avaayo okumuwaana nti Anita Among ye mukyala ow'omutima omugabi ayamba n'abo b'atamanyi oba be yaakalaba, agaba ensimbi n'ensimbi mu makyaki. Justin Nammere yategeezezza nti ku kyaki eri Emitooma eyo etegerekeka okuba nga ya deputy speaker Anita Among yateekayo biliyoni 1.2 kyokka nga ye Gen. Yoweri Kaguta Museveni yasuubiza kuteekayo miliyoni 2. Kaakati okugaba kw'ensimbi kuno kugenze mu maaso okuleetera abamu bannayuganda okuvaayo okumuwaana, naye ate abo ba advocates aba accountability okuba nga bakuvumirira nga bagamba nti abakozi ba gavumenti balina okubeera abeerufu bwe baba nga bagagga ekyenkanidde awo nga n'ewwa we bajja obugagga bwabwe wamanyikiddwa. Critics say such conspicuous displays of wealth, particularly by leaders holding powerful public offices, risk undermining public trust at a time when many Ugandans are grappling with economic hardship, unemployment, and the pressure of high living costs. Under Uganda's Leadership Code Act, public officials are required to declare their income, assets, and liabilities. They are prohibited from using public office for personal enrichment or engaging in conduct that may lead to conflicts of interest. Abavumirira ensonga zino zonna eza Anita Among
bagamba nti bino byonna Anita Among byakola eby'okumuteekako ebitaala okulabisa ebyobugagga bye naddala ng'abakulembeze n'abalala abali mu ofiisi ez'amaanyi kiteekawo akatyabagawo kubanga bannayuganda tebakyesiga bantu babaweereza naddala mu kaseera nga bannayuganda bangi nnyo bali mu kuboyaana era bali mu mbeera enzibu we kituuka ku byenfuna. Abamu tebalina mirimu, abalala tebasobola yadde n'okwebeezaawo olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanama. Ate nga ne Uganda's Leadership Code Conduct egamba nti abakozi ba gavumenti bateekeddwa okulangirira ebyobugagga byabwe ne babideclaringa wa we bajja ssente bya bugagga ki bye balinawo oba sinakindi mabanja ki ge bayinza okuba nga balina. Era bagaanibwa okukozesa public office okuba nga ate bo beegaggawaza oba okwenyigira mu kintu kyonna kiyinza okukontana nga bo bakifunamu ate nga abalala tebakifunamu. Legal analysts say the IGG's inquiry is likely to focus on whether the Speaker's known assets align with her official earnings, declared income, and lawful financial activities. If discrepancies are found, the investigation could trigger further legal or administrative action, including prosecution, sanctions, or recommendations for asset recovery. Abamu ku bakakensa mu by'amateeka bagamba nti okunoonyereza kuno eno okuva ewa IGG kugenda kusooka kuteeka essira okumanya oba ebyobugagga bya Anita Among ebimanyikiddwako ddala bitambulira ku mutindo gwe gumu n'ensimbi eziri official zaafuna. Ezo ze yalangirira nti zaafuna ate nga ziva mu mirimu egitambulira ku mateeka. Singa kisangibwa nti waliwo ebitakwatagana, okunoonyereza kusobola okufuuka okw'amaanyi ne kuvaamu ensonga z'amateeka okuba nga zitwalibwa. Tuyinza okulaba Anita Among akubiddwa mu mbuga z'amateeka kabe kasinge ne mu kkomera n'atuuka oba sinakindi ebifo eby'enjawulo by'alina. Jjukira nti nno okuggyako kinene eky'obwa sipiika ekigambibwa okuba nti nno ayinza obutakiddizibwa bakama be baagala okumuteeka emabbali, naye ali ne ku Central Executive Committee ya NRM. Kakati administrative action kitegeeza nti asobola okukkakanyizibwa n'assibwa amadaala. Omusango gusobola okumusinga, asobola okuteekebwako envumbo oba sinakindi ebinaava mu kunoonyereza bisobola okuwabula nti ebyobugagga byonna Anita Among by'alina bibeere nga bimuggyibwako. Political implications biki ebigenda okuvaamu okusinziira ku by'obufuzi. The probe also places one of the country's most influential political figures under an uncomfortable spotlight. For anti-corruption campaigners, the case is being viewed as a major test for the IGG's independence and willingness to pursue accountability without fear of favor regardless of political stature. Jjukira nti nno waneno mu ggwanga erya Uganda ebiseera ebisinga kirabiddwa nti abantu abatali nnyo ku lusegere lwa buyinza, abo abatamanyikiddwa nnyo mu famire ya General Museveni oba abatali mu bifo binene ebya gavumenti be batera okunyigibwa singa babeera beenyigidde mu bulyake. Naye ate bali eri abayitibwa ba big fish abanene bo tebakwatwako. Ekyokulabirako ekisinga kye nnyinza okuwa ye skando ya amabaati agaali gateekeddwa okugenda mu Karamoja mu mwaka gwa 2023. Mu bonna abaalimu okwali Vice President, Minister of Finance, Speaker, Prime Minister awamu ne baministers abalala bangi nnyo, twalaba nga balonzeeyo abantu nga 2-3. Kyokka ate ne ku abo omuntu omu yekka, Agnes Nandutu, ye yakajja okuba nga asalibwa omusango oluvannyuma lw'omusango okumukka mu vvi. Kakati okusinziira ku ki ekigenda mu maaso mu kaseera kano, bino byonna bitegeeza ki mu kisaawe eky'ebyobufuzi? Bakakensa balowooza naddala abo ba anti-corruption campaigners nti omusango guno gugenda kulabwa nga okugezesa okunaasooka oba ddala ekitongole ekya IG era IGG
ali independent, yeetengeredde, asobola okukola okunoonyereza era n'abeera nga akangavvula ate nga mweteefuteefu okukakasa nti nno omuntu ow'amaanyi nga sipiika oba abadde sipiika wa palamenti basobola okumukangavvula era okukakasa nti akola ky'ateekeddwa okukola nga tewaliiwo kutya oba yadde n'okumusaasira. The unfolding inquiry is expected to intensify national debate on wealth accumulation among senior public officials and whether Uganda's accountability institutions are adequately equipped to confront allegations involving the powerful. Bino byonna kisuubirwa okuba nti bigenda kwongera ebbugumu ku nsonga oba ddala ba senior public officials ebyobugagga bye balina byabwe oba bibbe. Era kigenda kwongera ebbugumu ne national debate oba ddala ebitongole ebya Uganda ebirina okukangavvula abo abatakoze mirimu gyabwe ddala birina ekyo kye byetaagisa osobola okweŋŋanga allegations ezirimu abo abasuubirwa okubeera ab'amaanyi. As investigators begin piecing together financial records and declarations, attention now turns to whether the petition will mark a turning point in enforcing accountability in leadership or simply become another high-profile controversy in Uganda's turbulent anti-corruption landscape. Ng'okunoonyereza kugenda mu maaso nga n'abanoonyereza batandise okugattagatta financial records awamu ne declarations eza Anita Among, kakati obwangu obwolekedde oba ddala okwemulugunya kuno okwatwaliddwayo mu kitongole ekya IG kugenda kubeera enkyukakyuka ey'amaanyi okukakasa nti nno accountability ekakibwa ku bakulembeze oba kuno nako kugenda kubeera kukuba kerere bukerere ku nsonga ezimu ku ezo ezireeseewo akacyankalano mu ggwanga erya Uganda nga zeesigamizibwa oba nga zikwatagana ku bulyake. Alipoota etugamba nti already General Muhoozi has indicated that the Patriotic League of Uganda PLU, which he chairs and has significant footprint in the 12th Parliament, will back Jacob Maxon Oboth in the speakership race, set to climax at the back end of this month. If General Muhoozi and PLU have their way, there could be a sizable reduction in the 12th Parliament's pass. General Muhoozi yavuddeyo okulaga bo ng'aba PLU ani gwe bagenda okuwagira ku bwa sipiika ye omukulu Oboth. Era singa General Muhoozi n'aba PLU bafuna kye baagala, alipoota etugamba nti twandiraba nga ensimbi ezibadde ziyiibwa mu palamenti nga we kibadde mu kisanja ky'omukyala Anita Among ziyinza okukendeezebwa mu palamenti ey'e12. Beneeno General Muhoozi ebimu ku ebyo byavuddeyo okuwandiika ku lwokaano luno lwonna ne katembo oba akacyankalano ak'ensonga ez'obulyake mu palamenti. General Muhoozi ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa X avuddeyo okuwandiika ng'agamba nti we believe in redirecting that money to the millions of Ugandans living in shacks with no water or power. Our job is to serve Ugandans, not ourselves. I cannot support corruption. I risked my life to make this country peaceful. Now that it is, it will not be taken by thieves. Never. General Muhoozi, buno nno obubaka bwa jjo ly'abalamu Sande eri gye twakuba emabega. Yavaayo n'ategeeza nti ensimbi ennyingi ezibadde ziyiibwa mu palamenti zigenda kukendeezebwa zibeere nga ziddayo mu bannayuganda abali mu mbeera embi abatalina yadde amazzi oba amasannyalaze. Era n'ategeeza nti omulimu gw'abakozi ba gavumenti kuweereza bannayuganda so si bo kweweereza era ye tasobola kuwagira mu lyake. N'ategeeza nti yariskinga yateeka obulamu bwe mu katyabaga okusobola okufuula eggwanga lino ery'emirembe, oluvannyuma lw'okukikola tajja kulikkiriza libeere nga litwalibwa ababbi. N'ayongerezaako ng'agamba n'okugamba nti I have been Museveni's son for 52 years but I have never sat in a Rolls Royce ever. I don't think Muzei has ever sat in one either. We have another candidate, call him or her the PLU candidate. My big brother Mao, it is impossible that NRM and PLU will vote for him. General Muhoozi yakoona Anita Among ng'amutegeeza nti ye emyaka gye 52
gy'abeereddemu mutabani w'omukulembeze tatuulangako mu mmotoka ya bbeeyi ng'ekika kya Rolls Royce era ne muzeeyi we kennyini tagituulangamu. Alipoota nga tugenda mu maaso egamba nti Mr. Job Kijja, Associate Director of Innovations for Democratic Engagement and Action, IDEA, argued that the rise of Oboth Oboth as a possible compromise candidate for the speakership of Uganda's 12th parliament marks a significant development in the country's evolving political landscape. Mr. Kijja said as the 12th parliament prepares to convene in May 2026, his emergence reflects a strategic recalibration within the ruling National Resistance Movement and its affiliated power centers. Enkyukakyuka eno egenda kubeera y'amaanyi era kiki ekikolebwa Jacob Oboth Oboth okuba nga y'agenda okutwala obwa sipiika omukulu ono omwami Kijja yagamba nti kigenda kutegeeza waliwo okwekyusaamuuko oba okweyubula okugenda mu maaso mu kibiina ekya NRM awamu n'abo abaliraanye obuyinza. Wabula ekibuuzo kiri nti enkyukakyuka zino ze tulimu ziri just cosmetic changes za kungulu, tewaliwo kyamaanyi kigenda kukyuka. Mr. Chemonges emphasized that Parliament today operates under a highly centralized political system where the executive wields enormous influence over decision-making. Even a well-intentioned speaker would face limitations unless deliberate efforts are made to strengthen committee independence, oversight culture, and internal accountability. Without such reforms, leadership changes risk remaining more symbolic than transformative. At the same time, Mr. Chemonges argued that Anita Among is likely to bow to pressure. Ye omwami Chemonges agamba nti Saawa zino Parliament ebadde ekola naye nga etambulira wa buyinza kenkana bwa muntu omu. Kubanga ne sipiika alina ebiruubirirwa ebirungi ne bw'ateekebwako mu kaseera kano era nakyo kijja mulemesa okuba nga ateeka mu nkola ebyo ebijja okuyamba okuggyako nga waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa okusobola okwongeza amaanyi obukiiko ate ne bubeera independent. Omulimu gw'okulondoola ogwa Parliament ne gubeera nga guddamu ng'ate teguyingirirwa. Ne wabeerawo internal accountability. Awatali ebyo ono agamba nti kijja kusigala nga kirabwa bulabwa naye nga tewali nkyukakyuka ya ddala. Wabula agamba mu kiseera kye kimu tugenda kulaba nga Anita Among kakkana mu maaso g'abakama be abavunnamire babeere ng'akola ebirala. Ye omwami ono agamba nti she remains extremely influential within Parliament and has built very strong networks among MPs. If this race was purely about popularity within the House, she would likely still defeat Oboth Oboth and even Tayebwa. However, he foresaw a scenario where even if Miss Among wins again, her speakership may become politically difficult to sustain in the long term. Mu kaseera kano gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG kirabika nga okubeerawo kwa Anita Among newankubadde azimbye amaanyi newankubadde agenze maaso okuteekawo political structures ze nga ne wagira ku independent ayinza okuwangula nga bakama be nabo bennyini nnyini tebaagala awangule, naye ate singa asigalako bijja kubeera nga si birungi eri eggwanga erya Uganda. Gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, omwami ono agamba nti olutabaalo luno olw'entebe y'obwa sipiika kaakati terukyali ku Palamenti yokka wabula luli mu kwongera okukakasa n'okuleetawo emboozi eyeetoolodde okusikira obuyinza oba okuzza mu layini era okuteeka NRM ne sisitimu yaayo yonna yonna mu direction gye bagyagalamu. Ye political analyst Dr. Yusuf Serunkuuma annyonnyola ng'agamba nti
Ebyo ebibadde bigenda mu maaso mu lwokaano luno eno okusingira ddala bikwatagana ku kunegotiatinga abo abavuddeyo okulangira nti baagala okuyingira mu lwokaano babeere nga nabo beefunirako ebifo byabwe naye si lwakuba nti balina ebiruubirirwa okubeera basipiika. Kaakati ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso ggwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG alipoota eyo egenda mu maaso okutunnyonnyola embeera nga bw'eyinza okubeera. Ebyobufuzi kaakati byafuuka bya kwetega, byafuuka bya ompaaki nkuweeki era nga kye kirabika okuba nga kiri mu kukolebwa mu kaseera kano. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo mwebalire ddala okwekumira ku mukutu ogwa Point Media UG. Bulijjo nnyongera okubeebaza awamu n'okubasiima mu abatambudde naffe okumala ekiseera ate era n'ennyaniriza oyo yenna yenna asobodde okuba ng'atweyungako. Wano Point Media UG we tujja okusinziira okutuusaako obubaka n'olw'ensonga eyo subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambule wamu bulungi nnyo. Mubeere bulungi era mweraba.